Welcome guys to another interesting episode. Before I jump into the topic today, this is MenHacks where we are raising the bar in relationships. My name is Gachin, and before tuingie kwa topic ya leo, I want to let you know that we are on a journey to 1,000 subscribers. 1,000 subscribers. And the reason for this ni juu tunataka ku build a bigger community of people who love to listen to dating and relationship content. So if you are that person, make sure you subscribe, make sure you comment, you like this video so that we attract even more people, so that we can be one big community and family of people who love to listen to dating and relationship conversations. Okay, so today we are talking about best and worst places to propose. All right, so nikiongelea about proposal, obviously namaanisha story ya wedding. So you want to propose to marry this person, okay? And so saa hiyo ni ile time uko na ring, uko na gifts zako, maua zako, but we are going to get to the best things about the best part the best places to propose. But saa hii tutaanza na the worst places to propose, okay? Watu wengi wanadhaningi proposal is about the element of surprise, but you should understand that is only one part, okay? So proposal yote haitakuwa ati based on the surprise. So wase udhani ati as long as nimekusurprise haijalishi kwenye tuko, it matters a lot, okay? So one of the worst places to propose ni kwa hospitali, alright? So probably we ni doki, ama probably unawakwa hosi, ama probably mse wako ni sick and then amepelekwa hosi, and you feel like you want to propose in the hospital. Don't, okay? Because also proposal, kitu unafaa ku understand, it carries an element of surprise, but also ina carry an element of memory. Lazima make sure penye umeproposia udem, lazima kukwe ni place anaweza kuwa memorable. Una get? So you don't want them every time they remember kwenye ulimproposia, anakumbuka ulimproposia akiwa hosi. Okay? So it's not romantic enough, okay, for any lady. Asikuchoche ati wewe sijui ni nini, hapana. It's not romantic enough, because wacha nikwambie hizi memories zenye unape udem anashare na mabishto wake, ataishi kushare na watoto wake, ataishi kushare na families yake, una get? So you don't want to ruin that, okay? So you want to give her the best memory. So hospital usijaribu kumproposia kwa hospitali, una get? And probably you might be thinking, and maybe kama sijui mse anaenda sijui surgery na haujui kama atatoka alive nini, still don't do it. Don't do it, okay? Hata heri umpe ile promise ya you go through the surgery and then I'll have a surprise for you waiting. At least hata umpe ile hope ya kutoka kwa hiyo surgery akiwa poor and alive, so that uweze kumpe ile proposal yako. Na get, you give them something to look forward to. Another thing usiwahi propose ya dem kwa shopping mall ama kwa supermarket. And the reason for this ni juu it has too many people, it's not romantic, okay? Hata kama ni restaurant yenye iko within a mall, don't do it, okay? And I'm going to get to the best places that you need to propose, but don't, propose kwa mall place kumeja watu wengi, so much noise, so much going on. Una get? If anything, you want a serene place enye at least imenyamaza kidogo, at least hata yeye akijifikiria what's happening, at least she can think. Una get? So anytime you propose in a supermarket, kwanza hizi supermarket zetu za Kenya, surely do not do it. Na umeona hizo video fulani za mse alipropose juu akiwa Naivas juu wapi. It's a good place, probably ni supermarket poa, but don't propose kwa supermarket. Just don't do it, okay? Another place not to propose, the worst place to propose ni kwa club. Acha kuproposia dem kwa club, surely. Yani unamproposia kwa wase wote drunkard wamewasurround huko, ati juu probably unadhani ati this is the best club she likes, ama she likes going out. Don't do it. Una get? Because hiyo si memory anataka kuattach it to. Hiyo hata si kitu anaweza ambia watoto wenyu, probably ile time mtakuja kupata watoto. You get? So you want this proposal to be a story that she can tell even her friends, anaweza ambia hadi watoto wake, anaweza ambia hadi nani ama nani, bila kufeel ni kama ako embarrassed in some way. So give her the memory that she will not be embarrassed about. So a club ama a lounge, please don't do it. Place watu wanakunywa pombe, usifanyie huko, please. The other worst place to propose, manzeni kwa nyumba. How cheap can you be? Una get? Hata kama manze hauna do, hata kama we ni ule maskini wa mwisho, usiwahi propose ya kwa nyumba. You'd rather go out, at least umpeleke place tu ati kuna ka scenery tu fulani, ama kuna ka spot tu fulani, hata heri uende to a public park. But usijaribu kuproposia dem kwa nyumba. Ati ile nyumba mnakanga tu hapo, ati uende kwa magoti unamproposia, hakuna watu huko, hakuna hata video unaweza chukua, hakuna hata picha mnaweza piga, na probably mnaweza, but that's one of the worst places. Usiwahi proposia kwa nyumba.
let it be outdoor. Una get? Because probably hata mkioana probably hii ndio nyumba bado mtaendelea kuishi. Sasa atakuwa na kaibi anafikiria ati huku ndio niliproposiwa. Imagine, don't do that to her. So anytime you're thinking about a worst proposal, proposing kwa nyumba, that's the worst proposal. Una get? Another worst place to propose ni kwa hotel room. So probably you guys menda vacation, menda reservation, and then ume decide, probably hata inaweza kwa Airbnb, and then ume decide ni aje nitamproposea tukifika huku sijui ni nini. Hapana, don't do it. By the way, kwa hao, any place yenye inakaribia hao ama bedroom ama hotel room, don't propose, because that's the worst place unaweza propose. Na get, give this person memory. Kama venye tunashina nikikwambia, memories matters to ladies. So usijaribu kumproposea anytime ati juu umesema mmeenda hotel room, usijaribu kumproposea. You'd rather umtoe tu hapo nje ama mkwe place tu outdoor. Na get, and I'm getting to the best places, but don't propose. Worst place, usiproposea kwa hotel room. The other place not to propose, usiproposea kwa aeroplane ama kwa train ama kwa basi. In any public transportation, don't try to propose there. Unajua ni kwa nini? Because imagine mko kwa ndege huko juu, umemproposea, sasa amekaa hapo na ring. Probably ndege ni yakaa 6 hours, 8 hours, ina take so long. So umekaa tu hapo manze, ulishamweka ring ako tu hapo anashindwa sasa hii ndege itaenda chini saa ngapi. Una get? So in any public transportation, whether ni train, whether ni aeroplane, however romantic you think it is, don't do it. Una get? Don't do it. You need to be somewhere that is still place hakuna anxiety mob. Just sasa umemproposea kwa ndege, ashaanza kuingiwa na anxiety za sasa hii ndege manze ikaanguka saa hii nitasema nini. Una get? So anytime you're in a public transportation system, usijaribu kuproposea. That's one of the worst places. Alright, so nimekutajia one of the worst places, so some of the worst places that you can propose. And now let's shift gears and I tell you the best places you can propose, so that pia wewe uniambie kama ina make sense kwako. Okay, so one place you can propose ni kwa rooftop manzi. Una get? Mpeleke place kuna view. Kuna hizi hoteli siku hizi zinakuanga zikirevolve, like mko huko juu but hotel nika ina revolve, like ikyo kibuilding nika kina revolve. You can choose place ka hiyo, you can choose a rooftop probably juu ya KICC. That's by the romantic. For me, mimi naweza sema place ka hiyo ni fiti because unaweza arrange venye kutaletwa tu maua, unaweza arrange venye kutakuwa na maybe ka band kanacheza depending pia na mfuko yako. So I'd say if you can get a nice rooftop, not just any rooftop, a nice rooftop, probably a restaurant wako na rooftop juu, place mnaona view, place kama Ole Sereni hivyo, try it. I feel like hiyo ni one of the good places that you can be able to propose. Na dema feel ni kama there's so much memory, so anytime atakuwa place high ataishi kukumbuka that manze mimi niliwahi proposiwa kwa rooftop. So that's something she will have to talk about, and that's something that she will not be embarrassed about. Another great place to propose ni ile time yenye mko na with family, and I don't mean upropose kwao ama upropose kwenyu ama upropose mkiwa kwa nyumba. Hapana, just place probably mko outdoors pahali, probably umeorganize venye wazazi wake watakuwa na venye wazazi wako watakuwa, so that they can witness it. Probably you guys went on a getaway, probably mko tu ka lunch, uliwadanganya tunaenda ka lunch fulani, and then ukaenda ukapanga kila kitu, and then you brought her family, you know, ma siblings wako na familia yako, and then you propose right there and then, because hiyo itampe memory. So it will depend on the kind of lady. Probably ukiona dem mwenye ako so in touch ama kuna venye like ako so close na familia yake, you can do that for them because hiyo itakuwa memorable for them. But ukiona ni mse probably for family hakwangi that tight, probably wako tight but si ati amewaeka hivyo juu sana, then probably don't do hiyo ya family. But ya family inakuanga fiti just because probably ana feel enyewe atakuwa na a go ahead from the family. So benefit ya kuproposea familia yake ikiwa hapo na familia yako ikiwa hapo, anaonanga the seriousness in it. Unaona, ana feel enyewe kama my family is around, it means that this guy is really serious. So if you are the person who wants to prove that you're very serious with the relationship ama with marriage, then do it around her family. Just make it something special, probably celebrate something after, leta keki after me propose. Kukuwe na two activities, si ati sasa me propose and then sasa mmekaa hivyo hakuna kitu kingine inaendelea. Hapana, make sure there is some music, make sure at least mnakata keki, just make sure kuna ka activity kanaendelea so that saa tena isiboeke. Una get?
Another way you can do it, you can propose by probably you guys have gone on safari, menda place kama Masai Mara, place at least kuna ka ambience flani, ka hoteli fiti nini, and I don't mean that uende sasa mproposia kwa hotel room. Don't do it. Unaget, mproposia place inje, place outdoor, place at least unaweza panga ka setting venye kataka, unaweza work na hiyo hoteli uambie bedhe nataka proposia mtu, what are your packages, ni nini mnaweza nifanyia ndio nimekie hiki kitu ikuwe special. Unaget, and probably even on a safari na maanisha probably mnaweza kuwa place around the beach. So try to do something that's special, try to do something that's memorable, na ukumbuke always ukienda kupropose at least kukuwe na msee mmoja mwenye anakurecord ka video huku umejipanga kidesign, so that msipoteze hiyo moment kama mja record. So always make sure kuna msee at least ana record video, mwingine anapiga picha, so that at least mkuwe na hizo memories, because for them especially anataka kuwa na hizo memories, how she reacted, how she, hizo ndio vitu anataka kuona. The other best way to do it ni ile time yenye you guys meenda for a destination, probably me fly out of the country, meenda place ka Dubai, meenda Maldives. Anytime mko huko, mmeenda Santorini, anytime mko huko unaweza choose kupanga na wase uambie by the way I want to propose to my to my long term girlfriend, nataka kuwe wife wangu. So anytime you kind of like unaenda places ka hizo, you have to jipanga, lazima ujipange in advance, ujue tukienda hii destination nikimpeleka hii restaurant flani ama tukiwa hii place flani nitaweza ku go down on my knees na ni actually propose. So hizo ni vitu zenye zitakuwa na so much memories, because kama mmeenda outside country, it means probably your family is not around, it means probably her friends are not around. So anytime atakuwa na look back to that nini, yeye ndiye atakuwa na peana story akasema venye mlienda Maldives, probably on your last day of Maldives ama probably on your first day of Maldives, so that hiyo time umefika tu hivi, hiyo next day unamproposia, so that by the time unaendelea ku spend your time there, probably mko hapo for some days. So unamproposia ile day yenye mmefika, unangoja mna rest, and then the next day mmeamka na psych nini organize, mproposie, and then for the next few days itakuwa tu ni kama mna celebrate the fact that finally this guy proposed. Na get na huo dem atakuwa very happy, because that's something ataishi kupeana story. Manze venye tulienda Dubai, tulienda Maldives, manze mse alipropose, I didn't expect it, you get. And always make sure that kuna venye manze umejipanga tu fiti, so that there's a whole activity around your proposal. Another good idea you can try for a proposal, unaweza jaribu probably ile time ana celebrate her birthday, and you can do something special for her, especially kama mmekuwa mkidate for a while. Do something special for her. Of course usikimbilia kuproposia dem kama mmeanza kudate 2 months ago sijui nini. So it has to be mse mnajua na poa sana. So hata ukikuja kumpangia hii surprise birthday party, unajua mabeshte wake, unajua her closest friends, unajua her loyal friends, wale wase wenye hawananga hawamsikili wivu in any way, because hao sana nao wanaweza kuruinia proposal. So anytime you involve friends, make sure umeendia wale mabeshte wake wa ndani, wale unajua huyu anaweza ni mwenye anamdependianga. So you can call her friends, call your friends, but also jaribu kubalance mabeshte wako tena wasikuwe wengi sana kuliko mabeshte wake. So try to kubalance wase wenye at least mko so mature nyi wote, and then by the time you are going to propose, at least she'll feel like she akwa around mabeshte wake. Because one thing nafaa ku understand na madem, wao wana value mabeshte wao. For machali probably si atu value mabeshte wetu as much, but madem hu value mabeshte wao. So moment ka hiyo enye unaenda kumproposia, akafeel beshte yake yako hapo, akafeel nani yako hapo, atafeel so atafeel so happy. So unafaa ku understand probably, so hii unafanyia ule dem mwenye maybe akona wale girlfriends wenye anakuanga ameka tight kabisa. So anytime you realize yako very tight na mabeshte wake, probably this plan may work for you, because kama ako tight na mabeshte wake, then you can be able to organize them. Uambie manze keep a secret, and si lazima uambie unaenda kupropose, uambie tu unapanga a surprise birthday party, lipia kila kitu, make sure kila mtu anakaa fiti, na ukiweza hata make sure that udem kuna venye siku ameva her best, unaget, so that as he feel alikam underdressed to her proposal. I think for me one of my favorite proposal idea ni proposing by the beach, unaona. So probably me organize unajua kuna private beach, kuna hizi restaurants ama kuna hizi big hotels, especially in the coast areas, zenye zinaweza kupe ako ka setup flani ka it's just the two of you, amekusetupia table, amekusetupia to tents, ka lights nini. So wasi wanaweza ku create yako ka decor, and by the way
be ready to go out when it comes to proposing. Juu hauwezi jua, unajua wedding si ati ita happen in the next 2 months unless probably kuna haraka. Wedding inaweza kaa unaget, inaweza happen probably after 8 months, probably after 6 months, unaget. So you still have time to recover ile pesa yenye utakuwa umetumia, but it's important to make sure that the engagement inakaa flashy just as much as the wedding, unaget. So hata kama utaspend hata kama utaspend pesa kidogo on the wedding, probably you want a private wedding na wasikiasi, just make sure that go all out to make sure that this engagement, ile time unaenda kupropose, kuna venyani iko na so much memories that even if the wedding never happens, ude matafeel she can always look back and say by the your engagement ilikuwa ya maana, unaget. And I'm saying the wedding may not happen because plans zinakujanga zina change, maybe mnapata mtoto and then now you start focusing on building the family, before you know it mshapata mtoto wa pili, and then sasa mnapanga wedding after mlishapata watoto, unaget. So always go the extra mile. Pangana na wasi wa hoteli, waambie by the I want a setup by the beach, I want a proposal like this. Enda kwa mneti, angalia proposals zenye zimefanywa kwa beach, utake kujua ni setup gani unaweza taka. Tafuta mse wa events, tafuta mse wa deco, umwambie unataka kitu fulani, and unaweza pata by the unaweza spend even kitu kama unaweza jipata umespend hata maybe probably from 20 to 50,000 to create a very great setup. But hiyo ni night yenye dem, at least kama unataka udem feel special na feel kuna venye manze umejitolea, ata feel that way just because you are able to do it for her, unaget. So anytime you want to make her feel special, do it on the engagement day, unaget. Hiyo time una propose, make sure you go all out. One of the most common ideas, nile time when you propose your dem during Valentine's Day. And for me, I feel like it's a nice idea because on Valentine's Day, utakuwa umekill 2 birds with 1 stone. So ile dem na celebrate Valentine's Day, mtakuwa mnakumbuka hii ni ile siku yenye aliniproposea, especially for dem ataishi kukumbuka, unaget. So you are killing 2 birds with 1 stone, and by doing it on Valentine's Day, then you have to also go out to make sure at least kuna maua, make sure by the time inafika hiyo time unajua dem anapenda maua inakaaje, unajua kama ni gani anapenda, ni za red ama ni za white, ni za pink ama ni za color gani. Just make sure find out hizo vitu, and also just make sure that hiyo on Valentine's Day the restaurant you pick out at least ikuwe na ka outdoor scenery, unaget. So but one thing you need to understand about Valentine's Day, reservations zinakuanga mingi. So you need to make reservations in time, especially for a good hotel. Lazima ukumetafuta, lazima ukumejipanga vizuri so that hiyo siku ukwe na space yako, ukwe hata kama wana renting like ka space, unaweza kurent ako ka space on that particular day, na uweze at least kupiga proposal nyingine ya ajabu, unaget, so that udem aishi kukumbuka that on Valentine's Day ndo chadi alipropose kunimari, unaget. And with that, we've come to the end of this episode. If you're a lady and you're watching this, make sure umetumia chali yako hii link so that pia yeye angalia jue ni wapi anafaa kupropose, ama umwambie kuja tu watch na wewe so that hata yeye apate my ideas ni wapi anaweza propose, una get. Because another thing, you really don't want to spoil the proposal day, because hiyo ni kitu hauwezi rudia. Wedding unaweza rudia, dowry unaweza ifanya over and over again, but kitu inaitwa proposal hiyo hauwezi rudia, una get. Kuna venye tu when it happens the first time, it needs to be memorable. So weka chali kama una watch take the proposal day very seriously and just make sure that you go all out and you do your best. Unaona, usitake kufanya kitu shodi, hapana. Do your best so that ni memory pia wewe utaishi kukumbuka. Na hizi ni story mtakuwa mnapeadi watoto wenu venye mliproposea. Una get how you'll be telling as a guy, you'll be telling the kids how you met their mother. Una get. So hiyo ni kitu yenye unafaa kujua. So yeah, I hope you've enjoyed this episode. I want to hear what you think. Ni proposal gani probably idea uko nayo enye probably sijataja, and unaweza taka tujue us as a community. So join us on this community. Kama huja join, make sure subscribe so that you can be part of this big community. We are on a road to 1,000, so that tukifika 1,000 subscribers tuweze build even a bigger community from there. Okay, so just make sure follow ama make sure subscribe so that tunaweza patana on the next episode. Kwa relationship tuambiane ukweli.